Good morning, everyone. You're joining AdaDeranaEducation, the English Council, and we are on phase 3. We are talking about basic rules of grammar in English language. So we were talking about the simple sentence structure. That's where we started the phase 3 with SVO, subject, verb, object, agreement. And then we had the be verbs, am, is, are as main verbs, and we were talking about existence, age, qualities, and professions of people. I was talking about articles as well here and there. And then we have to talk about ownership, and as a modal verb also we were talking about that. And yesterday we started the lesson on tenses. මං කිව්වා tense වෙන්නේ නැතුව අපි tenses ඉගෙන ගමු. හැබැයි තාම අපි ඉන්නේ simple sentence structure එකේ. ඒ කියන්නේ subject, verb, object කියන simple sentence structure එකේ ඉන්නේ. Simple sentence structure එකේ ඉඳගෙන අපි tenses ඉගෙන ගමු. Tenses හරීම ලේසි. හරියට ඔළුවට දාගත්තම tenses කියන්නේ අපි මම ඊයේ පන්සල් යනවා කියන්නේ මම ඊයේ පන්සල් ගියා. ඊයට තමයි මම verb එක match කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මම කතා කරන කාලයේ පිහිටලා තමයි මම දාන්න ඕනේ verb එක. සමහර වෙලාවට main verb එකත් එක්ක මට පොඩි support එකට have එකක්, has එකක්, did එකක් එහෙම උමනා වෙයි. ඒවා දාලා කොහොමද construct කරන්නේ කියන එක තමයි අපි අද ඉඳන් පටන් ගන්න. So I told you we are going to start with the simple present tense, but for any tense you need to talk about the formation and usage of the tense. If you go to Google, if you type grammar tenses on Google, there are like main 12 tenses in English, but you don't need all the 12 tenses when you are learning English. When you want to talk, when you want to communicate, you don't need all the 12 tenses. You can manage it with 8 tenses. Yes, that's the good news. නේද? 8කින් විතර shape එක manage කරගන්න පුළුවන් tenses 12ම දැනගෙන ඉංග්‍රීසි. දැන් ඉතින් ඉන්න එපා. මම දැන් tenses 12ම ඉගෙනගෙන තමයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න යන්නේ. එහෙම ඉන්න එපා. එහෙම හිටියොත් එහෙම බෑ. මම කියන්නේ tenses 8යි ඕනේ. ඒක වෙනම කතාවක්. හැබැයි tenses ඉගෙනගෙන කතා කරන්න ඉන්නවා එහෙම කියලා එකක් නෑ. දැන් ඔයගොල්ලෝ කතා කරගෙන යන විදියට කතා කරගෙන යන්න. දැන් ඔය කතා කරගෙන යන විදියට කතා කරගෙන යනකොට මම පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා ඔළුවට දානවා ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කියනවා නම්. උදාහරණයක් විදියට අපි කියමු මෙහෙම. ඔයාගේ අත්දැකීමක් ගැන දැන් ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරනවා. පාටි එකට ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා දැන් ඔයාට කියන්න ඕනේ මේ මාර වැඩේ දන්නවදනේ අපි ගියානේ ගිය සුවානේ මෙහෙ මං කවදාවත් එහෙ ගිහින් නෑනේ. හරිම ලස්සනයි එතන. අපි කෑවා, අපි නැටුවා, අපි සෙල්ලම් කළා. ඊට පස්සේ අපි ගෙදර ආවේ මේ වෙලාවට. මේ ඔක්කොම tenses, simple sentences. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතනවාද අනේ අම්මෝ ඔච්චර නම් මට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න බෑ. tenses ගැන දැන් හිත ඉන්න එපා. ඔය වගේ කතාවක් කියන්න උනොත් දන්න වචන ටික දාලා eat, drink, dance ඔය වචන ටික ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. I, we, you, they දන්නවනේ. දාලා පුළුවන් විදිහට කියන්න. මම කරන්නේ මැද්දෙන් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝගේ පොඩ්ඩක් එහෙම මෙහෙ වෙන චුට්ටි ඒවා තියෙනවා. right? ඒ චුට්ටි එහෙම මෙහෙ වෙන ටික අපි හදලා දෙන්න. හරි විදියට කොහොමද කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් ලියන්න උනායි කියලා හිතමු. අපිව පුතාලා දුවලා බලනවා නම් essays ලියන්න වෙනවනේ නේද? ගිය trip එකක් ගැන ලියන්න උනොත්. ඒ trip එක ගැන ලියනවා නම් මං මෙහිම ලිව්වොත් හරිද? I go on a trip කියලා I went on a trip ද කියන්නේ. මෙන්න මේ දේවල් හරි ගස්ස ගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි අපි කතා කරන්න පටන් ගන්න යන්නේ අද ඉඳන්. right. ඒකෙදී අපි පටන් ගන්න simple present tense. I am going to really follow the traditional method of teaching you the tenses. That is to start with the formation, right? Formation එකේ ඉඳන් right අපි හැබැයි මෙහෙමයි. When we are talking about the tenses, I'm not really going to stick to all these like conventional method of teaching, but I'm going to start with the conventional method today because හැම tense එකක්ම මම කිව්වා වගේ formation and usage කියන කොටස් දෙක ඇතුලේ අපි ස්ටඩි කරනවා. මේ usage එක ගැන කතා කරද්දී තමයි තාමත්ම වැදගත් දේවල් එන්නේ අපිට කෙරෙන අපි අතින් වෙන්න වැරදි ගැන පවා අපිට ටිකක් කතා කරන්න පුළුවන්. right? okay. so yeah, simple present tense කියන්නේ මම කිව්වා බොහොම basic
බොහොම පොඩිම තැන. එයා තමයි චූටි බබා අපේ ඉන්න sentences වල. මේ චූටි බබාගෙන් අපි පටන් ගමු. Right? Okay. So look at the screen. So as I told you, දැන් හැම තැනදීම ඔයගොල්ලන්ට පෙනෙයි මේක තමයි method එක කියලා. මේක තමයි හරි ලේසි English grammar කියන එක තේරෙයි. අපිට ඉන්නේ subject අපිට ඉන්නේ subject 7යි. So you have I, we, you, they, he, she, it. ඔය ටික තමයි ඉන්නේ. I, we, you, they, he, she, it. I, we, you, they, he, she, it. Right? I, we, you, they, he, she, it කියන එක ඇතුලේ තමයි අපි ඕනම tense එකක්, ඕනම structure එකක් ඉගෙන ගන්න. Simple present tense usage එකට කලින් අපි පොඩ්ඩක් formation එක ඔළුවට දාගමු. You have subject and the verb in simple present tense. Harima lese. SV. SV. Right? SV. ඕනෙත් නෑ. ඕ එක පැත්තකට දාන්නකෝ. Right? SV. I work. I eat. So if you want an object, you can say I eat rice. I eat rice. නේද? object එකක් කියලා කියන්නේ නේ මගේ action එකට අපි මේ දේවල් කතා කරලා පටන් ගද්දිම මගේ action එකට නතු වෙනවා නම් එයා මට යට වෙනවා නම් මම කියනවා ඒකට object එක කියලා. I eat rice. ඕනනම් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මෙතනදී මෙච්චර දුර යන්නේ. අපි simple මේ sentence structure එක විතරක් study කරලා ඉමු. Right? I work. I work. Look at the positive ones only. Yeah? Only the positive ones. The first column. You work. I work. You work. We work. මේගොල්ලෝ ලොක්කොනේ English වල ඉන්න. They work. ඔන්න වෙනස් වෙනවා බලන්න. He works because he, she, it. They are third person singular pronouns. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් singular ගණයට තමයි වැටෙන්නේ. එහෙනම් we call these verbs the singular verbs of English. Works. He works. We works. It works. මම දෙන්න verbs ටිකක් අපි construct කරමු. අපි I දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා I, we, you, they, he, she, it. Right. ඉතින් I, we, you, they ලොක්කොනේ. ඒත් එක නිකම්ම verb එක දාන්න තියෙන්නේ. Right. Verb is drink. Okay, construct. I drink. We drink. You drink. They drink. He drink the drinks. She drinks. It drinks. Very good. දැන් කවුරුහරි මගෙන් අහන්න පුළුවන් I drink කිව්ලා he drink කිව්වත් මොකද වෙන්නේ? ඔය S එක දැම්මේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. This is what I told you. Certain parts of the world they won't say he drinks. No. They would say he drink. It doesn't matter. Only thing is you're not like you don't have correct English when you say he drink. He drinks කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. සාමාන්‍ය කියන්නේ that is a grammar rule. හැබැයි ඔයාට දෙන්න ඕනේ message එක නම් වෙනස් වෙලා නැහැ. එයාත් බොනවා කියලාම තමයි කියන්නේ. ඔහුට drinks කියලා කිව්වයි කියලායි drink කියලා කිව්වයි කියලා ලොකුවට meaning එකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි මේ face එකේදී ඉගෙන ගන්නේ he drink කියලා ඔහේ අපිට කියාගෙන යන්න ඕන නම් ඉතින් අපි correctness ගැන එච්චර worry වෙන්න ඕනේ නෑනේ. ඒ හින්දා අපි හරියට දෙයක් ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ මේ face එක ඇතුලේ. So he drinks, she drinks, it drinks. Sleep. කියන්නේ බලන්න sleep. I sleep. Very good. We sleep. Very good. You sleep. Very good. They sleep. Very good. He sleeps. She sleeps. It sleeps. Very good. So I, we, you, they verb, the plural form of the verb, which is the infinitive form of the verb that is called that eat, drink, play, sleep. ඔක්කොම infinitive form කියලා කියනවා. But when it comes to he, she, it, you have the singular form of the verb, which is adding s to it. ඔන්න positive form එක ඔච්චරයි. Negative form, the second column. කරන්නේ නෑ. I work. මම කරනවනේ වැඩ. Negative form you have
Then I work, mama වැඩ කරනවා. මම වැඩ කරන්නේ නැහැ. සමහර අය කියනවා අයියෝ නෑ කියනවා නම් අපි දාමුකෝ I not work කියලා. No 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 no. It's wrong. I not work එහෙම කියන්නේ නැහැ. සමහර අය කියනවා මේ වගේ ඒවා. No, this is wrong. Don't. I don't work. Here you see the word. මම කරන්නේ නැහැ. I don't work. මේ don't කියන්නේ do not. Do not. I don't work. We don't work. Look at the screen. You don't work. They don't work. උන්න he sheet ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉතින් අපි අර කියන්නේ කුඩම්මගේ සැලකිලි වගේ තමයි නේද? ටිකක් he sheet වෙනස් විදියටනේ සලකන්නේ. He doesn't works ද තියෙන්නේ මතකද මෙතන works තමයි තිබුණේ he works positive එකේදී. heත් එක works ද තියෙන්නේ නෑ මම මේක කලිනුත් කිව්වා doesn't එකේදී is එක තියෙනවා. දැන් already heට අනුරූපීව යා හදාගෙන ඉවරයි grammar structure එක does එක ආපු ගමන් he doesn't look at the screen. It's not a question. I'm so sorry. I have put a question mark there. Question mark එකක් නෑ උතන. So what I do is I'll just cut it off. It should be a full stop. Right? Okay. So he doesn't works කියන්නේ he doesn't work. There is no S there. She doesn't work. She doesn't works කියන්නේ she doesn't work. Seka අරගෙන ඉවරයි does එකෙන්. She doesn't work. It doesn't work. No, doesn't work. Right. Here's the negative. Now, I was talking about this helping verb earlier as well. So, the helping verb එකනේ අර ඉස්සරහට එන්නේ අපි question එක අහනකොට I work, I don't work. ඔයා මම වැඩ කරනවාද? එහෙම නැත්නම් ඔයා වැඩ කරනවාද? You work, you don't work. ඔයා වැඩ කරනවාද? මේක කොහොමද කරන්නේ question එක හදන්නේ? කලිනුත් කිව්වා හැබැයි කමක් නෑ අපි රිවයිස් කර කර යන් ආපහු සරයක් ඒවා ටච් වෙනවා කියන්නේ අපිට එකම දේ ටච් වෙන එකත් හොඳයි මතක තියාගන්න. I'll see you after the break. Welcome after the break, and you are with AdaDeranaEducation, the English Council, and you are on phase 3. We're talking about basic grammar rules, and today we started talking about simple present tense because yes, it's all about tenses, and we are just taking the simple sentence structures because I don't want to make things complicated. Having conjunctions and subordinate conjunctions, complex sentences. ඔය වචන ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති grammar study කරනවා නම් ඔය වචන අරගෙන ඔක්කොම අනලා අච්චාරු කරලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි simple sentence structure එක SVO or SV කියන simple sentence structure එකෙන් අපි පටන් ගත්තේ. Simple present tense තමයි තියෙන්නේ. මොකද යානේ චූටිම බබා ඒ බබාගෙන් ඉඳන් අපි පටන් ගත්තා. So yeah, look at the screen. We were talking about the positive construction of simple present tense, which is I work, you work, they work, we work, he works, she works, it works. කියන දේ ගැන අපි කතා කරා. And then a negative form of it, I work, I don't work. We work, we don't work. Look at the screen. They work, they don't work. You work, you don't work. He works, he doesn't work. She works, she doesn't work. It works, it doesn't work. How to ask the question? Look at the screen. The third column, do I work? Do I work? I told you, you take the helping verb, which is this. So, of course, you can ask, don't I work? Don't I work? Ma වැඩ කරන්නේ නැද්ද? Yeah, you can ask like that as well. අර නැද්ද question එක because we Sri Lankans, we are so used to it. Don't you work? ඔයා වැඩ කරන්නේ නැද්ද?
Don't you sleep or don't they work? ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ නැද්ද? Don't they work? Yeah, it's okay. නැද්ද කරන්නේ නැද්ද? But here the question form is the positive question form, which is ඔයා වැඩ කරනවද? මම වැඩ කරනවද? ඒගොල්ලෝ වැඩ කරනවද? එයා වැඩ කරනවද? ඇය වැඩ කරනවද? ඒක වැඩ කරනවද? Right? So, do I work? මම වැඩ කරනවද? Do you work? ඔයා වැඩ කරනවද? Do you work? Do you work? Do we work? අපි වැඩ කරනවද? Do we work? Do they work? ඒකට වැඩ කරනවද? Do they work? Does he work? Always remember, when you have does and doesn't, එක ගිහිල්ලා ඉවරයි. No works. එක ගන්න අර මෙතන තිබ්බ එක. Because does එකෙන් එක අරගෙන ඉවරයි. Does he work? Look at the screen. Does he work? Does he work? Does she work? Does she work? Does it work? Does it work? Now, all these questions are open-ended questions. Not open-ended, sorry. Closed-ended questions. Closed-ended questions කියලා කියන්නේ yes no answers තමයි මේකෙන් දෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කාගෙන් හරි ගිහිල්ලා හිතන්න අපි අහනවා කියලා කමක් නැහැ. හොඳයි කච්චිව අඳුර ගන්නත් හොඳයි මේ questions. හැබැයි අර ලොකු answers බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා මේ ප්‍රශ්න අහලා මිනිස්සුන්ගෙන්. like, do you work? Yes. Do you eat? Yes. Do you play cricket? Yes. Do you swim? No. Does he work? Yes. Do they study? Yes. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා මේ do does වලින් පටන් අරන් do does helping verb එක වෙලා ඇවිල්ලා එයාගෙන් පටන් ගන්න අර am is are වගේම තමයි do does උත් එහෙම අහනකොට අපි අහන්නේ හරි closed ended ප්‍රශ්න. කියන්නේ මිනිස්සු yes no කියලා හැමීට ගැලවිලා ඉන්නවා. අපිට conversation එකක් සමහර විට ගෙනියන්න බෑ. yes no උත්තර විතරක් අපිට අනිත් කෙනා අපිට දුන්නොත්. yes no උත්තරයක් විතරක් අපිට දුන්නොත් මොකද මේක ඉතින් yes no තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න වලින්. So these are like basic questions. So this is now when you want to add to it, if you want to ask a proper open-ended, fully fledged question, where do you work? Or with whom do you work? When do you go to work? Where do you work? ඔය විදියට ඔයගොල්ලන්ට question words දාලා ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. නමුත් මෙතනදී අපි ඔය ඔක්කොම question words දාගෙන මම කිව්වනේ අච්චාරු කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි basic තැනේ ඉඳගෙන basic simple sentence structure එකක yes no questions උනත් කමක් නැහැ. අපි එතනින් තමයි පටන් ගන්නෙ. Right. So this is the formation. Simple present tense baba. මේ simple present tense කියන බබාව අපි පාවිච්චි කරන main තැන් දෙකක් තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනියම අපි පටන් ගන්නෙ mainlyම අපි මේ sentence structure එකේ එදිනෙදා අපිට දකින්න තැනේ ඉඳන්. Right? We are not going to look at all those complicated usages of simple present tense. We are going to start with it, but yes. When we have the lessons on advanced grammar, let's talk about the advanced part as well. But yeah, let's talk about the basics of simple present tense, that is the basic usages of simple present tense. Look at the screen. We use simple present tense to talk about habits and true facts. Right? True facts. මම පස්සේ කියන්න මොනවාද true facts කියන්නේ කියලා. Habits ඔයගොල්ලෝ දන්නවා what habits are? Habits කියලා කියන්නේ අපි අනේ දිනදා කරන අපේ දිනචර්යාවේ තියෙන දේවල්. Our routine. So you have a routine, right? උදේ නැගිටිනවා, දත් මදිනවා, උදේට කෑම ගන්නවා, නැත්තම් වැඩට යනවා, දවල්ට කෑම හදනවා, ගෙදර එනවා, බල්ලව පොඩි walk එකක් ගෙනියනවා, ඇඳුම් සෝදනවා, රැට නින්දට යනවා, නින්දට යන්න කලින් පොතක් කියවනවා. ඔය දේවල් මේවනේ අපේ habits කියන්නේ අපේ පුරුදු නේද? උදේට walk එකක් යනවා, නිදි යන කලින් diary එකේ ලියනවා, right? මේව තමයි අපේ පුරුදු. මෙන්න මේ පුරුදු ගැන කතා කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ simple present tense කියන structure එකේ. කියන්නේ
I work, you work, they work, he works, she works, it works, she works. I don't work, you don't work, we don't work, they don't work, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. Do you work? Do we work? Do they work? Do I work? Does he work? Does she work? Does it work? කාගේ හරි දිනචර්යාව ගැන අහන්නත් ප්‍රශ්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ sentence structure එකම තමයි. ඉතින් අපිට කොච්චර දේවල් කතා කරන්න තියෙනවද බලන්න අපේ දිනචර්යාව ඇතුලේ වෙන්න මොනවත් ඕනේ නැහැ. මේ දවස් ටිකේ මේ හෙට අද ඉඳන් හෙට weekend එකේ දිගටම කතා කරන්නකෝ. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් දවසට කරන දේවල් ඔයාගේ සාමාන්‍ය දවසක් කෙරෙන්නේ කොහොමද කියන දේවල් ගැන කතා කරන හොඳටම ඇති. Right, okay. So yes, we are talking about habits and what are true facts. Make තමයි අනිත් main usage එක. There are some other usages as well. You use simple present tense දැන් advanced grammar කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් එකපාරට advanced level එකේ ඉන්න කෙනෙක් මෙතන intermediate level එකේ ඉන්න කෙනෙක් නම් හිතයි, oh, even we use simple present tense to talk about scheduled times, scheduled appointments. We use simple present tense to talk about conditionals. We use the simple present tense in conditional sentences. First conditional. ඒකේ අපි use කරනවා. ඒවත් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. නමුත් අපි මෙච්චර දුරට යන්නේ නැහැ. අපි duty තැනේ ඉඳලා පටන් ගන්න නිසා පොඩි දේවල් තමයි බලන්න යන්නේ මුලින්. අපි ඒවත් කතා කරමු. Right? Complex sentences අපි කතා කරමු. හැබැයි ටිකක් තව පස්සේ. True facts කියලා කියන්නේ ඉර පායන්නේ කොහෙන්ද? ඉර පායන්නේ නැගෙනහිරින්, right? වතුර නටන්නේ අංශක 100ෙන්. හඳ පෘථිවිය වටේ භ්‍රමණය වෙනවා, right? එතකොට මේ වගේ සාමාන්‍ය නිකන් පොදුවේ පිළිගන්න දේවල් තියෙනවනේ, පොදුවේ තියෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ මේ දේවල් විද්‍යාත්මකව සහ මේ දේවල් හැමදෑම වෙනවා. මේ දේවල් ඇත්ත, right? මේ දේවල් ඇත්ත, right? අන්න ඔය දේවලුත් අපි කතා කරන්නේ simple present tense අනුසාරයෙන්ම තමයි. Right. As we are talking about habits, I thought of talking about, look at the screen. Let's talk about some verbs that you can use to talk about your routine. මං හිතුවා අපේ routine එක ගැන කතා කරන්න අපිට උවමනා වෙන verbs උත් කතා කරා නම් හොඳයි කියලා. Look at the screen. I took this picture from the internet, this is a very popular picture. You may have seen it on ESL sites. So we are describing a typical day of this person. Let's call this person Cyril. අනේ Cyril. මොනවාද Cyril උදේම කරන්නේ? බලන්න Cyril ගේ දවස කොහමද? Cyril නැගිටිනවා. Happy or sad? අයියෝ මූණ ඇඹුල් කරගෙන Cyril නැගිටිනේ. හැබැයි Cyril හොඳට නානවා හරි සන්තෝෂෙන් සින්දුවක් කිය. Cyril අඳිනවා. බලන්නකො Cyril ඇඳුම් අඳිනවා. Cyril දඩ බඩ ගාලා කෑමක් ගන්නවා. Cyril දුවනවා ඔෆිස් එකට. Cyril වැඩ පටන් ගන්නවා. අපෝ මූණ ඇඹුල් කරන්. Cyril කනවා දවල්ට ඒකත් එච්චර මූණ හරින්නේ නැහැ. බලන්නකො Cyril වැඩ ඉවර කරාම මූණේ තියෙන සතුට. Cyril ගෙදර එනවා. නෝනත් එක්ක Cyril කෑම ගන්නවා. සතුටින්ද දුකින්ද හිතන්න බෑ. කෑම දිහා තමයි ආසාවෙන් බලන් ඉන්නේ Cyril. Cyril TV බලනවා. Cyril TV බලන්නේ තනියෙන්ද? නෑ. Cyril ඇඳට බලන්නකො ඇඳෙන් නැගිටිනට වඩා ආසාවෙන් Cyril ඇඳට යනවානේ. නේද? ඔය Cyril ගේ සාමාන්‍ය දවසනේ. හැබැයි අපි හිතමුකෝ Cyril මම කියලා. Cyril මම කියලා හිතලා හෙට අපි කතා කරමු මම මේ දේවල් ටිකම කරනවා නම් මේක මගේ routine එක නම් මේක නම් මගේ දිනචර්යාව මං කොහොමද මේ දිනචර්යාව ගැන කතා කරන්නේ. Yes, we are going to talk about Cyril's routine, but we are assuming that we are Cyril. I'll see you tomorrow. Have a good day.